My beloved brothers and sisters in Christ, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, we live in a world that is full of suffering. Our world sees suffering only as a bad thing, something without a point or a purpose, something we need to figure out how to end as quickly as possible. Vivimos en un mundo lleno de sufrimiento. Y nuestro mundo solo puede ver el sufrimiento como algo malo. Y todo lo que podemos pensar es, ¿cuándo va a durar esto y cómo puedo acabar con el sufrimiento? The world, which applies an aspirin for small sufferings, el mundo que aplica una aspirina para los pequeños sufrimientos, or morphine for big ones, or morfina para los grandes, also often turns to alcohol or drugs or the incessant pursuit of instant pleasure to drown out the pain. También recurre a menudo al alcohol o a las drogas o a la búsqueda incesante del placer instantáneo para ahogar el dolor. And it is translated into matters of faith as the rejection of the cross, where all we can see is how bad it was and that it should never have happened to our Lord. Se traslada en la religión como el rechazo de la cruz, donde todo lo que podemos ver es lo malo que fue y que nunca debería haberle sucedido a nuestro Señor. Most non-Catholic Christians, and indeed the majority of Catholics today, want to have the resurrection without the cross, and so embrace a false theology which sees Christ's death on the cross as something terrible, which he endured simply so that we may not ever have to suffer. They cannot see what the cross really meant to him. La mayoría de los cristianos no católicos, y de hecho la mayoría de los católicos de hoy, quieren tener la resurrección sin la cruz, y así abrazan una falsa teología que ver la muerte de Cristo en la cruz como algo terrible que Él soportó simplemente para que nosotros no tengamos que sufrir nunca. No pueden ver lo que la cruz significó realmente para Él. Oh, but what does the cross mean to Jesus? This heavy cross which he carried, which he fell beneath, upon which he was stretched, and to which he was not merely suspended, but by means of nails. Oh, pero ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa la cruz para Jesús? Esta pesada cruz que cargó, bajo de cual cayó, sobre la cual fue tendido y a la cual no fue simplemente suspendido, sino por medio de clavos. ¿Qué significa la cruz para él? What does the cross mean to him? Our faith teaches us that to Jesus, the cross is the altar upon which he laid down his life for us. It is his throne from which he reigns supreme, upon which he was raised to draw all the nations to himself. The cross of Christ is a holy cross because its wooden beams were soaked with the lifeblood of God, the saving stream, a drop of which might redeem 1,000,000 such worlds as ours 1,000,000 times over.
It is his trophy, his banner, his royal ensign. If we are to follow him, it is to the cross that we must rally, and upon the cross that we must be offered together with him, sharing in a death like his, so as to gain the promise of life and glory through him, with him, and in him. And so the cross has become our trophy also. Nuestra fe nos enseña que para Jesús la cruz es el altar sobre el que entregó su vida por nosotros, y su trono desde el que reina supremo, sobre el que fue resucitado para atraer hacia sí a todas las naciones. La cruz de Cristo es una santa cruz, porque sus vigas de madera fueron empapadas con la sangre vital de Dios. La corriente salvadora, una gota de cual podría redimir 1,000,000 de mundos como en el nuestro, 1,000,000 de veces. Es su trofeo, su estandarte, su enseña real. Debemos de seguirlo, es hacia la cruz que debemos unirnos, y sobre la cruz que debemos ser ofrecidos junto con él, compartiendo una muerte como la suya para ganar la promesa de vida y gloria por medio de él, con él y en él. Así la cruz se ha convertido también en nuestro trofeo. Today, we adore this cross for the sake of the God whom it bore bravely up. We kneel to it for the sake of the King who won the victory upon it. And we kiss its rough-hewn wood as the most precious treasure, because it was the instrument of our salvation. Hoy la adoramos por amor al Dios que llevó valientemente en el alto. Nos arrodillamos ante ella por el Rey que ganó la victoria sobre ella. Y besamos su áspera madera como el tesoro más preciado, porque fue el instrumento de nuestra salvación. If you would be my disciples, he says to us, si quieren ser mis discípulos, deben tomar su cruz todos los días y seguirme. You must take up your cross every day and follow me. Los sufrimientos que afrontamos, especialmente los que padecemos con los que amamos, por los que amamos y sí, de los que amamos, tienen esta maravillosa virtud que si los abrazamos, los llevamos, los besamos como la Santa Cruz de nuestro Señor, se convierten para nosotros en el altar mismo sobre el que podemos ofrecer nuestro corazón por la salvación del mundo. A esto se refiere el Señor cuando dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. The sufferings we face, especially those we suffer with those we love, for those we love, and yes, from those we love, have this wonderful virtue, that if we embrace them, carry them, kiss them, even as the holy cross of our Lord, they become for us the very altar upon which we may offer our hearts for the salvation of the world. This is what our Lord means when he says, there is no greater love than this, that a man would lay down his life for his friends.
es en las pruebas y frustraciones cotidianas y en el morir a mi propia voluntad que me hago partícipe del amor de Cristo, el amor que eligió sufrir todo esto para que pudiéramos ser salvados. It is in the everyday trials and frustrations and dying to my own will that I am made a partaker in the love of Christ, the love that chose to undergo all this that we might be saved. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world.